हॅलो स्टुडंट, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण टॅकोमेट्रीचा स्टडी केला आहे. त्यामध्ये आपण टॅकोमेट्री मीन्स व्हॉट, त्यानंतर त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, कोणत्या सिच्युएशनमध्ये आपण इफेक्टिव्हली टॅकोमेट्रीचा यूज करू शकतो, त्यानंतर त्याचे जे कॉन्स्टंट्स ऑफ टॅकोमीटर आहे त्याचा स्टडी केला. त्यानंतर मेनली तर टॅकोमेट्री आपण कशासाठी यूज करतोय, तर हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठी फ्रॉम स्टाफ मधला आणि इन्स्ट्रुमेंट स्टाफ मधला आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन मधला. आता आपण हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठी जो फॉर्म्युला यूज करतोय कोणता, x f/i * s प्लस इन ब्रॅकेट f प्लस a. तर या पॉइंट मध्ये जो आपण आता नेक्स्ट पॉइंट बघणार आहे दॅट इज प्रिन्सिपल ऑफ स्टेडिया मेथड. यामध्ये आपण बघणार आहे की या फॉर्म्युलाचं जे डेरिव्हेशन आहे, या फॉर्म्युलाचं डेरिव्हेशन आपण बघणार आहे की हा फॉर्म्युला कसा आलेला आहे. तर त्यासाठी आपण एका फिगरच्या हेल्पने एक्सप्लेन करणार आहे. तर फर्स्टली ही फिगर आहे. आता यामध्ये आपण जे काही पॉइंट दाखवलेले आहेत त्या पॉइंटचा मीनिंग काय आहे, म्हणजे आपण इथे फिगर मध्ये नेमिंग केलेली आहे ओ पॉइंट, एफ पॉइंट. तर याचा मीनिंग काय आहे ते आपल्याला फर्स्टली स्टडी करायचं आहे. तर फर्स्ट पॉइंट ओ, तर ओ म्हणजे काय आहे आपलं, तर फर्स्ट ओ इज द ऑब्जेक्ट क्लास. मीन्स आपण इथे जे स्मॉल मध्ये पी क्यू आर मेन्शन केलेले आहे, इथे आपण काय केलेले आपला इन्स्ट्रुमेंट प्लेस केलेले आहे, टॅकोमीटर प्लेस केलेले आहे. आणि इथे जे कॅपिटल मध्ये दाखवलेले आहे इथे आपला स्टाफ प्लेस केलेला आहे आणि जो ओ पॉइंट आहे तो काय ऑब्जेक्ट क्लास आहे. त्यानंतर जे आपण स्मॉल पी क्यू आर जिथे आपण इन्स्ट्रुमेंट प्लेस केलेला आहे तिथे आपण काय केलं, टॉप, बॉटम, axial and top here readings घेतले. म्हणजेच काय, PQR is nothing but the here reading, that is bottom, axial or central and top here reading. Then next one I. आता आपण I कुठे दाखवलेला आहे, P पॉइंट पासून R पर्यंत जे काही डिस्टन्स आहे तो आहे आपला I पॉइंट. आणि I म्हणजे काय आहे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे S. काय असते S म्हणजे आपण हे ऑलरेडी बघितलेलं आहे, दॅट इज S means staff interface and it is calculated by taking the difference between bottom reading and top here reading. Staff interface. Then next point is x dash. In this figure where is the x dash? The x dash is nothing but the horizontal distance between the point O and PQR, and O point is what, object glass. So x dash is the horizontal distance between the object glass and the instrumentation. So x dash is the horizontal distance between object glass and instrumentation. After next point is x. X is nothing but it is the horizontal distance between the object glass and the star. X is the horizontal distance between object glass and star. Then next one is C. C, here we locate the C, and C is the horizontal distance between the object glass and the instrument axis. Horizontal distance between object glass and instrument axis. तर आपण जे काही लिहिले आहे आपण त्याचे मीनिंग लिहिलेले आहे. जसं आपण फिगर मध्ये ओ पॉइंट दाखवला तर ओ पॉइंटचं लोकेट काय करतो,
फर्स्टली हे बघितलं. आता त्यानंतर आपण लिहितो आपला हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला आहे काय, x f upon I into s plus x plus c. हा फॉर्म्युला कसा आला आहे याचं डेरिव्हेशन बघायचं. तर फर्स्टली आपण या फिगर मध्ये जे काही नोटेशन दिलेले आहे त्याचा मीनिंग बघितला. तर त्यासाठी आपण आता जर तुम्ही फिगर मध्ये बघितलं तर फर्स्टली p स्मॉल p o p and r o r म्हणून आपण नेक्स्ट लाईन लिहिली. सपोज p o p आणि q o q हे जे दोन रेट आहेत ते एका सिंगल पॉइंट मधून पास आउट होत आहे. ते पॉइंट कोणता आहे o. म्हणजे आपण नेक्स्ट असं सांगू शकतो की p o p and q o q हा काय, these rays are passing through a single point that is o, and by using a similarity of triangle then by using a concept of the ray p o p and q o q are passing through a point o, and then next one we use the principle of similarity between the two triangles, and the first triangle is POQ and POQ are similar. आता सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल काय कन्सेप्ट आहे सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मध्ये. तर सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स म्हणजे काय, ते जे दोन ट्रायंगल आहेत त्या दोन ट्रायंगलचे जे साइड्स आहेत आणि अल्टिट्यूड्स आहेत त्याची काय आपण इक्वल मध्ये आहे किंवा सेम आहे, आपण असं सिमिलर आहे हे कन्सेप्ट. तर त्यामध्ये बघा आपण आता दोन ट्रायंगल मध्ये सांगितले आहे. कोणते ते दोन ट्रायंगल, तर फर्स्ट वन आहे POQ. तर कुठे आहे, हा इथे फर्स्ट ट्रायंगल POQ and second one is POQ. आता यामध्ये जर दोन जे ट्रायंगल आहे याची साइड करस्पॉन्डिंग साइड जे आहे त्या सेम आहे. सपोज जर आपण दोन ट्रायंगल मेन्शन केले, हा आहे आपला फर्स्ट ट्रायंगल दॅट इज P Q and O आणि सेकंड वन आहे O P Q. आता यामध्ये सपोज याला जर आपण या साइडला A1 कन्सिडर केलं आणि सेकंड वन आहे A2, तर सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल या कन्सेप्ट वरनं आपण एक इक्वेशन फॉर्म करू शकतो की दोन्ही ट्रायंगलच्या साइड्स काय आहे सेम आहे किंवा सिमिलर आहे. मीन्स A1 is equal to A2 ही कंडिशन आपण तिथे मेन्शन करू शकतो. त्यावरूनच मग आपल्याला आता या दोन ट्रायंगल मध्ये जी काही कंडिशन फॉर्म होते ती मेन्शन करायची आहे. तर फर्स्टली आता आपण तर त्यावरनं जो फर्स्ट ट्रायंगल आहे आपला कोणता POQ, याचं हाईट किती आहे त्या ट्रायंगलची आपण किती दाखवलेली आहे x डॅश. सो सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल वरनं आपण x डॅश इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट जो ट्रायंगल आहे कोणता OQR. याची हाईट किती आहे x डिवाइडेड बाय 10. POQ बेस किती आहे या ट्रायंगलचा r आणि नेक्स्ट जो ट्रायंगल आहे त्याचा बेस किती आहे s. हे जे आता इथे एक इक्वेशन फॉर्म झालेला आहे हे कशावर फाइंड केले आपण बाय युजिंग द कन्सेप्ट ऑफ सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल. त्यानंतर नेक्स्ट पण आता इथे जे आपण x डॅश आणि x मेन्शन केलेला आहे काय आहे ते x and x dash are conjugate focal distance. So the equation is comes out 1 upon f is equal to 1 upon x dash
लेफ्ट हँड कन्सिडर केली तर कोणती आहे 1 अपॉन x. देन राईट हँड साइडला कोणत्या टर्म्स आहे 1 अपॉन x डॅश प्लस 1 अपॉन x. तर आपण त्या होल इक्वेशनच्या म्हणजे लेफ्ट हँड साइडलाही आणि राईट हँड साइडलाही काय करणार आहे आपण f into x ने मल्टिप्लाय करणार आहे. सो द नेक्स्ट टर्म इज multiply both sides by fx. सो जर आता आपण fx ने मल्टिप्लाय केलं तर इक्वेशन काय होईल आपलं fx into 1 upon f is equal to fx into 1 upon x dash plus fx divided by x. जर आपण हेच इक्वेशन आणखी सिम्प्लिफाय फॉर्म मध्ये केलं तर इक्वेशन आपलं फॉर्म होईल. आता इथे f आणि f कॅन्सल होईल म्हणजे कोणती राइट हँड लेफ्ट हँड साइडला कोणती टर्म आहे फक्त x. सो x is equal to परत आता इथे fx upon x dash then next term मध्ये इथे x कॅन्सल होईल. the next term is only f. तर आपलं इक्वेशन कोणत्या फॉर्म मध्ये झालं आता x is equal to f fx divided by x dash plus f. आता दोनही साइड then we have to add the constant on the both the sides. So add constant c on both sides. So the equation comes out x plus c is equal to f. Here we can replace x divided by x dash by using the term s upon I, and this term is comes out from by using the principle of symmetry. Then the next term is f plus c, but x plus c is the nothing but the horizontal distance between the instrument and the star. So x is equal to f upon I into s plus in bracket f plus c. In this way the formula of horizontal distance is comes out. तर फर्स्टली आपण या फॉर्म्युला मध्ये किंवा या प्रिन्सिपल मध्ये स्टडी काय केलेलं आहे की हॉरिझॉन्टल डिस्टन्सचा जो फॉर्म्युला आहे त्याचं डेरिव्हेशन बघितलेलं आहे आपण. तर फर्स्टली या फिगरच्या हेल्पने आपण हे जे पॉइंट्स दाखवलेले आहे या पॉइंटचं मीनिंग काय आहे कशासाठी आपण इथे मेन्शन केलेलं आहे. जसं P पॉइंटला काय केलेलं आहे आपण इन्स्ट्रुमेंट दॅट इज टॅकोमीटर फिक्स केलेला आहे. देन इकडे नेक्स्ट जे PQR आहे इकडे आपण स्टाफ फिक्स केलेला आहे आणि त्यावरती टॉप बॉटम आणि ऍक्सियल रीडिंग घेतलेला आहे त्यालाच आपण PQR मेन्शन केलेला आहे. त्यानंतर x डॅश म्हणजे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ग्लास अँड दिस इन्स्ट्रुमेंट स्टेशन. देन x मीन्स द हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट ग्लास अँड द स्टाफ. देन नेक्स्ट त्यानंतर जे दोन रेज आहे या फिगर मध्ये फर्स्ट वन आहे POP and QOQ. These are passing through a single point that is P. Then by using the concept of similarity of triangle we form a equation that is x dash upon x is equal to I upon s. And this then after that the x dash and x are nothing but the focal consecutive focal distance. So the equation is simplified in a form that is 1 upon f is equal to 1 upon x dash plus 1 upon x, and in this equation we multiply both the sides by factor fx and reduce this equation into the form that is x is equal to fx divided by x dash plus f, and the term x divided by x dash can be replaced by I upon x. So the next we replace this term by s upon I and
x plus c. Here we consider that means this total distance x plus c is nothing but capital X means horizontal distance between the instrument and the stamp. So the x is equal to f upon r into s plus f plus e. In this way the formula is comes out.